spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes the Spider-Man. Sige, ano siya? CBC Podcast number 3, 4, no? Yes. Sa'yo po number 3. Okay. Hello, welcome sa CBC Podcast number 4. With me, B-Red. Carlo. And Carlo. The two Carlos. Just like the last time. Kumusta na ka to siya na? Pero pwede mo post-post o ron sa kaya mo dyan na. Kaping ambience din rin. Nindot katong ambience ron. We are outdoors. Live in Coffee Bean sa IT Park. Yes. Urban legend. Magnahimo na nag-tradisyon na to sa kay kato sa paglas na live and thumb and thumbs put down with the other Carlo, the defunct Carlo. Ang last kay kuwan man ta, balay lang. Anyway, Carlo number 2, get well soon sa una. So mura sad mo kanang kuan ba kanang pareha sa atong topic for today ba Spider-Man ba. Mura sad mo kanang into the Carlo verse. So na si Carlo 1, Carlo 2 and Carlo 3. So magsugod ta karon sa atong kuan. By the way, ang atoa ding topic for today in celebration sa No Way Home release on Blu-ray. Sorry na late gamay kay because of quarantine restrictions, daghan kitag mga red tape dira unsa pa diha. So you had no sa No Way Home na Blu-ray? Or late kay murag January na ta nakakita diri instead of December. Wala, time flies So murag sakto ra mga 3 to 4 months ra pod. So pero compared sa una pag 90s no nga murag dugay jud kay ma-release ang mga 1 year. 1 year no. Straight to VHS. Oh, dugay pa kay mo gawa sa Video City ang inyong favorite movie. Gaya nagawa sa Street Fighter sa online. Episode nato karon is Spider-Man. Yes. Mamana ako na nagisulti kaniya. Well, kuan unsa man. So, kuan. Okay, ang first na tong kuan karon, question of the day. Isn't that the question of the day? Kuan, kamo guys, Spider-Man, how were you introduced to the character? So good tani ang ato ang murag di jud ingon nga bag-o pero before di ba pag last time kato tong Star Wars nga episode Yes. ato mo siyang special guest but now murag I think murag ma-mainstay na siya no Carlo 3 or Carlo Rodriguez. It's it's not like we have a large body of work to say na right. In fairness, sige go. Ay, a little bit something about Carlo 3 lang sa. So, Carlo 3 aka Carlo Rodriguez is the owner of Lilila Primitive Art. Oh, am I? He's very well known in Cebu. You might have seen him. He kanang nag-guest na niya mga lain-lain nga mga podcast diri. So, we're very thankful nga he's gracing us with his presence. Yay! Yeah. So, Papa how, Carl. We shall just address him as Papa Carl. How was I introduced to Spider-Man? Oh, yes. Kuwan, well, growing up, sige jud ko tanaw TV. And basically that's how I knew him. Katong karaan jud. 90s, no? 90s na katong mura pa siya comics gyud tanawon ba. Nya kato pang murag tulo ka babae ka kanta pa. Spider-Man kana. 60s nga cartoons. Kana. Ang source sa tanan spider memes. Kana. Sakto. Nya. Yeah, so it was interesting ba. Cool kayo kay Spider-Man. And then he can swing, nasa chest strength. So na it seemed like he was supposed to be the nod of Marvel to Superman kay he's also a newscaster, blue and red. But little did they know na nod na nila ni Batman. Or like comparison murag Jollibee McDo. But that's another topic. And then when the new Spider-Man at that time came out, awa na. Nalibot tanang tao kay it was 3D buildings na. Not to mention the toys, no? The toys and kanang naitabo pag itong clone which was actually fine for me pero everybody hated it. So People that's how in the States hated it. that's how I got to know him, the cartoons technically. Yeah. Oh. Carlo A. Hello. We're doing this reverse alphabetical.
So, I think na-expose lang yun. I was just introduced lang yun. Most probably sa lang yun, TV. But I was never really a watcher sa Spider-Man, to be honest, gani. And I'm sure na Bradley might have some feelings towards this. Karang, Tomato sauce. I initially found Spider-Man karang dili kay siya appealing kay kuan what maybe if you don't have the interest to find out more about him at first glance, he's just a guy that swings. Yeah. Pero Yeah. pareha naman so anything nga mo rin kay interest, diba? Hindi ka mo introduce og sakto. So man, that was the first impression. So I thought like he's not really good in a fight. Later on, karang you realize na now that there's more Spider-Man media apart from karang original Spider-Man, I really like at the I forget the sound of the Spider-Man, but that's katong animated. The animated series Dili, even before that. Ko nasa it was before the 80s mo series. yeah. Anya, funny thing about that anak Carl ba kay duha pa jud ang animated series nagdungan og gawas. Like kana siya kanang Spider-Man nga series ug ang Spider-Man and This Amazing Friends niya. Oh, kato na si Human Torch and everything. Abot yun sana nila nganong ang sinasod sa utok ni-release ng duha ka Spider-Man series both at the same time. I think kana pud ako the Spider-Man and Friends. No, because mo man sa Yeah, Star may TV. seven. Ano may una din katuding never mind. GMA7, di ba? Naghapon. Ako Star Channel man gid ko. Ang tanaw sa una. Sorry, wa may cable. Loser. Kaya nadyo ko yung amigo sa kanang marag amigo sa una kanang apo mo dito ni Cookie Newman. What the fuck? Iya di ko nga tagag shit ana ba lo kay wa bi may cable. Bantay mo na kanang reverse ko ba. No, poor shaming. O for shaming ba. Lagi cool na mo wa mo cable. Sus wala mo kibaw how I suffered. Well, apart from that, Mari good na. That's how I got introduced. Yeah, later on, you realize namdun na say super strength. Yeah, which I found. Sige lang, may ko mag-spider bash at this point. Say, but that's how I got introduced to Spider-Man. I'm good, thank you. Ay, tungod na Carl, ikaw si tamhulan sa thumbnail. So ako na, murag naka-mention ako ani pag first na to nga episode sa podcast no, kanang murag ko naon sa kog introduce ni Spider-Man. So murag din na lang kay kumo. Ay, ako lagi pong i-discuss. For the sake of our new listeners, kana kung naamang gani di sa pagkibaw ko na maminaw ni kung may agaw. Oh na. Kumusta na kayo dyan? We're running strong at 5 listeners. Yeah. A year. Uy, dagan big listen sa YouTube. Yeah. Pero feel ako nang exit sila kay mga taga-States na ba niya. What language is this? I don't know. Middle Eastern. Mana na sila ba? Niya, mato siya. So, bago ko na kay numdum. First time di ko kita ni Spider-Man kay kanang nakoy coloring book pagbata. Di pa siya to ako. Sa ako pa siya to ikagaw. So, murag kanang luya na ko kanang nakoy coloring book pero nanay color na. Di ako nag-color. Basta natin coloring book sa una niya murag ayang contract si Dr. Doom. Mo naman nagtuod jud ko sa una nga Dr. Doom is a Spider-Man villain. No, I also thought Murgy's all around, but apparently Fantastic Four Mondays, yeah. Prominent si Dr. Doom sa katong 80s nga Spider-Man nga cartoon sa ngano to murag mo ni nakakatawan na ni Dr. Doom kay murag masikat mo sa Fantastic Four anyway. Murag feel ako murag na favorite na nako siyang character jud tungod sa atong 90s nga comics. Unya kanang after pa jud ana kay kanang nigawas pa jud ang animated series. So murag kanang gamay nga Spider-Mania na itabot Spider-Mania. Yeah, to the point nga murag kanang na fans ko Spider-Man, unya ako sa mga classmates ko na pag grade school. Niya naghimo po kog elaborate lie nga na Spider-Man nga movie pagbata na ko. Nya nituo sa sila okay net ba kay na sana murag bitaw no. Mangitaon niya ako na nya after mga couple of ka years na tinuod jud. In fairness, no, I think there might have been kasabot naman ko sa mga age gap, but if you naka sa elementary niya, you were saying that, I think natong katong American na Spider-Man na film na but it's not a standalone film. Basta white rope yung gamiton. TV movie. So silbi ang 1960s nga Spider-Man nga series na siya kanang murag
kanang murag three-parter. Unya ila man ang himo kanang murag kanang TV movie kintahay. So weird to siya kay bawon ba ka murag 70s. 70s tingnan ito kay murag ni run siya from 60s to 70s. Unya uso kay mga kung fu, mga Chuck Norris, Bruce Lee shit ato. So mo to murag unsa to Rumble in Chinatown. May labot sa katong Spider-Man na Power Ranger ba? Mao. Spider-Man! Spider-Man. Tom taram tatatam papapu. So mo to siya. Na-introduce ko ni Spider-Man tungod sa katong gamhanan nga coloring book. Unya ang first nako nga comics pa jud nga ako jud is katong Spider-Man. So na Amazing Spider-Man, Web of Spider-Man, nga katong Web of Carnage nga four-parter nga kanang usually if na event di ba murag ma-involved man jud na ang tanang titles. Unya during that time Spider-Man had 4 titles: Peter Parker Spider-Man, Spider-Man Amazing Spider-Man ug Sensational Spider-Man. So murag nigawas to tanan in 1 month man tingali. Nya mo na ang introduction ni Spider Carnage. So silbi mo to siya. Nya ever since ato mura na to kanang bantay kana sa mga mag-drugs ba. Ni spiral down nako to sige na palit og comics. Maligyag stick para maka. Pero ito yung comics sa una. 100 sa Comic Quest. 100 ang glossy, tag 75 ang newsprint. 100 so na, mura 1,000. Shout out to Luigi Nuis. Kuha niya palitan ako ang mga bad nga drawing sa una. Story for another time. Anyway, next question na to, or next topic. Spider-Man in comics, kinasugdan naman dyan ako gamay. So, mas ko ninyo, unsay mga favorite ninyo nga, naba mo particular nga issue nga paborito or unsay mga storylines nga, if dili favorite, memorable lang? Carlo A. Kuan, I'm not sure if kibaw ka ni Brad, pero I'm not sure about the title. Like Superior Spider-Man or Superior Octopus, din na nako sure. Superior Spider-Man. Yeah, that was nice. Ito to. Na murag naka-reinvent gamay si Doc Ock in the body of Peter Parker. Yeah, murag di pa kay siya sure karang whether he identifies himself. Murag he doesn't identify himself as good, which is nice. Pero kung alang self-serving lang siya, he's like the anti-hero yun. It's an anti-hero story. I don't know how it ended. Kay I think na-discontinue. Nahuman. Oh, I didn't finish it. Mao to sa You could tell by the sources of my comic book reading. Pero ang Superior Spider-Man is mao ang kanang jump off point para sa Spider-Verse. Kaya originally it was supposed to be a Superior Spider-Man man nga storyline jud. Pero murag kanang kasagaran nila sa Marvel sa katong nga time kay felt jud nga murag it should be a Peter Parker jud ako nga story ba. So mo to siya ang natabo ato kay na-revert jud balik si Peter Parker as Spider-Man, na balik siya sa body kay tungod ni as usual ni Green Goblin. Kay tungod si Doc Ock ato kay perfect na jud yung system pagka Spider-Man, like ngano kuno mag inefficient kuno kay si Peter Parker, ngano kuno mag-patrol siya every night. Kunya ko maghimon lang kog mga Octobots inana, so medyo complacent na siya gamay ba. Dito siya na outsmart ni Joker, ginahinay nag-infiltrate. You mean Green Goblin? Green Goblin. Sorry, Joker. Hindi king Batman sa. Mo to siya. Ay ang ending nga to kay na-inlove man sa Doc Ock ni Anna Maria Marconi. Tumag scientist pud nga babae. Nya padung naman siya mapildi ni Green Goblin. Nakarealize siya makapildi ra ni Green Goblin, ang original ra nga Spider-Man. Tumato yang gibalik si Peter Parker on the driver's seat. Kodong? Ikaw? Nah. Ganda pa kay... Yeah, I'm good. Ako kay, honestly, ganahan ko itong clone. Clone Saga? Memorable man ang Clone Nabuto Saga. lang, di ba, kay dagagalagot. Pero mura ko, lain lang tong part na clone ko din si MJ. Mura ko, what the fuck? Pero, ganahan ta ko ato. Like the fact na the Spider-Man that we watched the whole series was actually the clone, if I'm not mistaken, mo Sakto. ang story. Mura kag, what the hell? So si Ben He fell Reilly in day love ang with the wrong person. real Peter Parker na na lost. Mo na ang line, mura king ko, mura ko ganahan niya mo to, daghang man kay dispute. Kay mura siya mura kag na-rob sa imong kuan ba? Imong truth ba?
So basically, click ka na. Ganahan ko ano. Okay. Other than that, ang ako ang mga ganahan sa Spider-Man kay nindot ra pud tong kuha niya kanang times na mag-existential crisis siya pero kato yun ang ako ang interested unta na murag clone na to siya tanan ang atong gitanaw. It's a literal existential crisis. Murag Tulo pa dyan sila, kaya si Kane. di ba? Di ba tulo to, no? Actually, napadyan si Spider side. Dagan yun, no? Isa mas webman. By the way, who's Scarlet Spider? Di na ko sure. Wala, si Ben Reilly. Nang kay point papagal kay kinsa may di makakitag di ganahan makakitag daghang Spider-Man eh. Mo bitin na rason nganong ni Cell ug mayo ang bago nga movie karon. Then ako maguro ko nakabaw about webman tungod sa dulaan. Clone man sa dona siya but I don't know. Ba baka duaan ra sa kun kay bawa na niya. Damn webman. So mo na siya. Hey, dadawin papagal. Ikaw. Nag-collect man sa kag Spider-Man, di ba? Toys, yes. Can you tell us a little bit about imong collection? Well, ang pinaka-first ginawa ko na... Oh, to those listening, he's showing something. He's putting something on the table. Yes. My legs. It's looking really good. I love And this. hairy. This toy. Tell us more about it. Can I touch it? It's a little hairy and articulate. Kuan, akong first na Spider-Man toy, basically mga maybe early college or early college no kay gikawat na ko sa mangod sa kong migo kaya rich kids ba na kanang toy labay-labay niya ako kay in love naman kay ko tong Tobey Maguire Spider-Man kay it came out and I'm like I saw it 9 times in the cinehan like my god tinuod niya na hitabo na gid ni in this world na live action Spider-Man. What a great time to be alive. Bahalag kuan bahalag yung web di kay nice. Like, ikan kamot, mawara man to yung issue ana, but sige na lang. So, murag na Tim Burton Batman ba, nag-iilisan po nila si ang death ni Kuan, death sa parents ni Batman. Mawam siya itong, so murag Tim Burton version, Sam Raimi version, ano ba. Other than that, naganahan man po ni Tobey sa Pleasantville. So murag, I gotta have an action figure niya. Di kay ko fan og kanang mask toys ba. Again, because of the Tim Burton Batman, you can take off the costume, put it back on, and I never had that toy. So mas ganahan ko unmasked. But then, I saw it lying on the floor of my friend's house. I'm like, can I borrow this? And I never returned it. Niya karon ang value niya 3 to 12,000 na. Yay Very nice. So yeah, that's my first niya. Hopefully di makinomdom imong friend no if ever I makadungog. told him, just and wala siya paki. Minyo naman tong bataan. That was like early Dagan college. og 12,000. 2003 pa na ba eh. So that's like almost 10 years ago. So karon ang akong collection, of course, after the No Way Home 20, almost 20 years ago. almost 20 ako. Almost. Bitaw. Anyway. Other than that, kay I have a few na I have the Battle Damage one, katong murag half makita now ni Tobey. And then because of the No Way Home movie, I just had to have 3 unmasked ones. So I have Tom Holland one. Wakay ko na fan sa Tom Holland toy. I never really wanted to buy one, but tungod lang ani murag okay. Just to complete the So set. I have Andrews and na unmasked Marvel Select mo siguro to. Then I have a 5-inch na Tobey Maguire na unmasked na digid parehag naong niya. Mas pareho siya naong ni Ross Geller. Spider Ross. Sa I'd like to see your Friends. 5-inch Tobey Maguire. Sige. 5-inch ra ba ya? Okay ra. Yeah. It works fine naman daw, sabi ni girlfriend. Shoots web. Di ka ganahan sa 7-inch. You know I hate ko And play then- as Kai. Other than the No Way Home trio, so na ako'y unmasked nilang tulo version, ako ko'y masked version nilang tulo. Well, except Tom Holland, just one, and alternate head. Other than that, nailaban sa gugmayo sa Spider-Verse, so I also got Miles and Peter B. Parker with alternate heads. More na siya. Love the Spider-Verse. Mataki ba nag-upload din nga podcast na nakatamhulan. Then one other one na when you twitch the leg, mutuyok ang O into an unmasked mask. Oh. But I don't know the face, but it kind of looks like Superboy to me, pero sige okay. lang. Spider-Man Comic unmasked version. yapon.
Oh, ang uban kay classic na. You gotta have a classic. So I have the armor one and I have the original costume one. And ang mini playset and sa pa man yeah, basically more na sila. That's my collection. So substantially, I thought I only had 2 before niya karon murag Into the Spider-Verse and No Way Home murag ito niluta ni na kuan. Mura siya gi-design para maka-collect jud kag daghan. Oh, sige. Anyway, ikaw, Carl, dimension man jud kag play arts kay gani ha. Can you elaborate more? I hate that line of toys. Wala ko'y Spider-Man na toy collection. Only thing close to it kay kato mga I have a playlist that I curated sa YouTube sa press tour ni Tom Holland and Zendaya. Oh, A collection gyapon. Yes. Nag-collect siya data. Nag-collect ng data. That's it. For personal viewing pleasure. Nice. Pero mura siya kanang kuano kanang the opposite of collecting bang. Imuhang kanang experience with play So arts I don't kay pay bang. anything. Mura siya kanang negative collecting bang. Kanang how much can I not have this thing? Precisely. And in order to like a certain franchise, as much as you'd like to support everything, you just can't. actually, like di ko kasabot nga nung di kay ko ganahan. Like I love the Ninja Turtles na recent pa. Like kanang mga produced by Michael Bay ba? Michael Bay, Bay Turtles. Yun lang, kabut ganahan ko sa take niya. But di ko ganahan sa toys. Pero I don't, okay. I thought you were talking about kanilang recent na video games na. Dili. Okay. Ang Ito lang live movie, action. live action niya. Murag wadi ko na ibog sa toys na I thought I'd like it kid daghan kay accessories ana ba pero Mura mag ang toys mong good kanang don't do justice sa kuan ba live action kay detailed man sila good Detailed sa sila. movie niya ang toys kay murag medyo kuan less detail Pero ba. ang katong 90s na movie na Teenage Mutant Ninja Turtles, di ba, naman sa tayo pagka-freaky ilang details. So, for some reason, I adore her. Niya, ang si Shredder nila, trash bag, ang cape niya, wow, sabot na. Mom sa diyan kanang murag kanang ni bagay sa siyang aesthetic ba naji sometimes nga naji uban iterations sa certain characters nga kana murag mas toyetic ba. For me kay Mojito that's why kanang murag na nakaget into jugog na naabot ang Ninja Turtles pero mas de-focus ko sa 80s nga line karon so ni let go na ko sa mga 2003s and na same with Spider-Man murag nihunong nako sa Marvel Legends. Murag medyo unless ibog jud kay ko sa figure di na jud kay ko mo kuha og Marvel Legends na karon. Amot ngano murag nothing to do with kanang kuan tingali murag Hasbro tingali as a whole kanang murag apulan sila nga tay company murag kusog kay mo reuse og mold. Unya kanang murag sukad naka-taste ko sa forbidden fruit. Ang mga imports, mga SH figure arts, mga Mayfex, makita jud ang difference ba. Nya so mo to murag ni kuan sad ko ni go into sad ko more sa retro ang Spider-Man Animated Series nga line ang 1994 nga line amo kana siya mas toyetic siya. ako sad actually mas nino jud ang 90s even ang ato ang toy costume making inspired mo kay sa 90s diba? Less articulation but more detail pero yeah like pareho ning Spider-Man murag wa man tay 90s na Tom Holland so kuan Mang Tomas Chito ka niya Andrew Garfield so ambot pareho ning kuan good the Batman I had to buy the Pattinson one bisag 7-inch di siya mo scale sa akong collection pero it completes the unmasked Batman line I have. I love that new moniker, Pattinson. Yeah, so basically ako murag ala nag-asagikan basta kompleto na nakoy unmasked. I was even planning to buy a Twilight Edward Cullen toy na lang just to have his face and then O sa maybe head. put it on a Batman whatever. We could start our own podcast around that. Yay ka. Wow. Another podcast for another time. Onya karon the elephant in the room. Medyo nasangit na gamay to kay ta who doesn't like collecting pero Spider-Man in film. So unsa may kuan tan-aw ninyo sa No Way Home? Carlo A. Carlo A.
Peter Actually, 1. no, No Way Home felt really fast. Murag, of course, Actually, yeah, koan. I mean, it's really more of spectacle than you could than saying it's a classic. It's something that would bring people to the cinemas. Yun. I think most of it was really hype. I did like na kanang murag there was some nagi closure ang duha ka Spider-Man. I think this was their spiritual sequel sa trilogy ni Tobey Maguire o ang sequels ni Andrew Garfield na it's like epilogue yun. But I think this was it. It served that purpose and I really appreciate that kaysa nalimtan. Labi na kang Andrew Garfield sa kanang Oh yeah, that was nice. Karang kuan lang yun. Apart from that, no, I think because there were too many cooks in the kitchen, so to speak, na murag, a lot of really moving character development for some people. Murag, it became a footnote. Sometimes murag wag yun na develop, but the fact na Grabby King spectacle, you ignore that and still enjoy the show. It's more of an event, no? Ikaw, Papa Carl. yeah, well, the thing is, when the rumor started, daghan kay mga fan posters, daghan kay mga padungog niya, daghan kay mga possibly even up to the trailer na murag katong isumbag si Lizard. na murag isumbag si Lizard, pero I still told myself na even if wala ra ba no, i-mention lang ang duha, just like what Men in Black International did, i-mention naman si J o si K in a painting, or even what the Mummy did na natagak ang Book of Life. Murag okay, Parchas Universe, what could we expect niya? The fact na murag when it came out, naagili ang duha, happy kay ko. Ang nakasad lang yun is, yeah, relate na release diri, and social media is part of my business man yun, so makakita jud ka. And nayuban taon na makakalitag nabi ito international friends ba, di maka suddenly spoil, pero you already have a slight idea ba, no? But wadyo gitag scenes. So yes, I love the movie, but ni-agree ko sa imong gisulti bago lang, because I also realized this. I rewatched it twice na. Yeah, I'm like, anong di siya pareha tong Toby na I could watch this 9 times. Murag, sakto ka, lipay ko, it's like a good ending or something, like maybe it's a door to open new things, pero kana bitong like Tom Holland said na, if ever na pay more movies, malipay ko, but if what, I've done everything I can for this role and satisfied ako, maraging ko na bitaw sa, it had all the feels as a Spider-Man fan. Yeah, you saw kanang Tobey Maguire, which you thought na murag, oh my god, di pa yan na to Tobey Maguire, pero naka-steal sa show si Andrew Garfield kay Yes. tungod siyang sad boy moments, so murag, niya na complete niya ang hole in his heart, kaya na-save man niya si MJ. Mr. Steal Your Girl. Yeah, so ano ba, murag, it was fun, I really loved it, and I watched it second time, exciting pong intense, then the drama parts like Aunt May dying was also really hit the heart ba, no? Pero kanang sakto, murag mas bugat gyapon ang Bus. Tobey Maguire na Spider-Man for me. Like, I watched it, murag ano man, murag maybe it's because it was the first after everything, no? I like to add, I think sa ang dialogue sa Tobey Maguire films is so much better, especially kana ilang interaction ni Peter Parker and Nindot Aunt May. yeah, then nasad sila yung mga ginagmay na mga margo, makinundong jud ka ba? They delve into philosophy. Yeah, grabe. just like how there's a lot of Batman. My favorite Batman is kang Bale Jude. I don't know. They really explained how Batman is possible. But Tim Burton lang yapon. Like for me, the Tobey Maguire Spider-Man and Keaton Spider-Man are like tandem together. But they were the first of a certain thing, and it's a classic. Yeah, di pa yun campy. Yes. Ana. So yeah, that's what I think of the movie. I loved it. Like it's part of my kuana. I mean, I bought 3 figures for that. So Wait, sa
kung ano gid na sa Spider-Man movie or ginang with great power comes great responsibility or Comics. Pero it wasn't Uncle Ben ang nag-ingon ano. Ang narrator. Narrator. Onya ang pinakasakto pa jud nga phrasing ana kay ang kang Aunt May pa jud sa bago nga movie. With great powers there must also come great. So nay permi na there must also malimtan man kay ang pinaka-iconic is sa kang Toby man di ba nga Yes. with great power comes great responsibility di ba pero medyo shortened na to siya gamay. Hey, that lived throughout all the other Spider-Man franchises. Yeah. Di kay ang mythology man jud niya good murag feel nako nga kana lang nga concept is enough ra kay murag ang karakter mismo or yung mythology kay murag kibaw na biya halos tanan tao or at least maski mga casuals nga murag mao jud na iyang story ba so no matter unsa siya nga version no matter kinsa nga actor ang mo play niya murag invested na ka sa character daan niya kaila na jud kaniya through sa iyang uban version so murag Maybe it's like if it was Batman it's always no guns. So murag mo man na ang ilang gibuhat good especially sa Far From Home trilogy or sa Holland nga trilogy like di ba skip na sila sa iyang origin with Uncle Ben only to find out nga sa No Way Home ang iyang original mao jud ang iyang origin story. So ironically ang final film ang origin story ni Tom Holland dili ang kuan. Yes katong before he became the reporter. So silbi ang Captain America Civil War hantod sa Spider-Man Far From Home og Endgame is ang iyang Batman Year 1 the untold story. I really like no kay murag they didn't I think si kang Tom Holland gid walay scene na he goes to a lab ouch there's a spider bite wala they skip through the Skip whole thing. na. They've done it too much. Mo kuan naman siya good kanang the thing with MCU man good is kanang murag usa na siya kadako nga narrative ba nga ongoing na unya if mo buhat pa sila sa origin ni Spider-Man again mo slow ang pace at the same time kay murag nakita naman na og kapila sa mga tao so kanang murag wala siya gamit ba. But I'm just curious ba if the Osborns were never there sa kang Tom Holland where did the spider come from? Tony Stark daw motor mao ang latest nga kanang gipang pasapasa na sa mga MCU fanboys. Abot man si Tony Stark naman ang source sa tanan ra sa MCU karon. He's the only person. Yeah, siya magani ang source as Uncle Ben. Tony is second to God. Pero anyway, ganahan kong Robert Downey Jr. murag Siya ni si Uncle Ben. medyo kuan lang jud gamay kanang murag medyo annoying gamay nga kanang murag kuan ba not to Iron Boy Jr. on this kuan pero medyo murag samukan ko sa kanang aspect nga murag kanang fanboy si Spider-Man ni Iron Man. Pero other than that, nindot siya nga character. So, Ikaw ba, you haven't really spoken about your quads sa movies. well, kato kanang pareha sa giingon ni Carlo ganiya. Actually, murag mausad ang ako ang expectation ba while watching it kay ang Far From Home is the worst kept secret in Hollywood. Kanya makaingon ko ba nga murag dako king part na ko murag ang Or No Way. ang tinuod nga No Way Home. Sa kong giingon sorry. Far From Home. No Way Home. Murag kanang apil sa salida ang pagtanaw-tanaw sa mga latest na news. Mga updates. So kanang murag napay I'm not the werewolf. mga inana nga interview ni Andrew Garfield ba the worst kept secret in Hollywood pero muna siya murag Not the werewolf. in terms of kanang siyang narrative siyang story tinuod murag kanang siya skim through lang jud ay mura siya kanang the way it's presented kanang sabotable na ba na murag mauni siya inana pero napoy mo elaborate lang ko gamay napoy sense gamay nga mo paspas siya kay murag gi-acknowledge naman niya ang tanan Spider-Man nga film so in a way kaila nakakinsa si Green Goblin si Doc Ock so murag wala na mauni ang na-fail og buhat sa Amazing Spider-Man 2 og sa Spider-Man 3 ni Tobey like kanang murag or sa tibuok DCEU like kailangan jud ba ka mo kanang establish jud og sakto sa character ba sa iyang motivations unsa siya unya mo butang sa kag mga things nga maganahan kaniya makasabot kaniya in order para sa audience mo kuan sad ba murag nay reason ba nganong mo root ka
or at least kibaw lang kasi ang story good dili ka nang murag kanang save Martha sa Like mga a pre-existing idea of that oh, superhero. murag mo resort na lang into lazy writing or kanang murag kanang the story serves the characters instead of ang characters mo Save serve sa Martha lagi. story. Pero kani siya in a way magud That's ang another gripe I have, bro. Later. oy mag-Batman episode ta after so na i-reserve ay Papa Carl. Okay, it's time to say goodbye to Papa Carl or Carlo 3. I will be back. Sige. Sa yung favorite character or one of his favorite characters next episode, Batman. Yes. Mo to siya. Sa lagi ko. I'm so sorry guys. No problem. Sige. Never not fun. Naputol ko. Asa lagi ko. Fun. Yeah, I think this is you mentioned like how maroot ang mga tao Oh, writing. so Silby murag mo to siya kanang murag kanang ang film went in nga murag kibaw na siya daan unsay nabaw-an sa audience unya in a way mo agree jud ko ni Carlo A nga paspas ra jud siya like nadyo ko usa ka specific example like kanang katong usa sa kong favorite parts is when si Andrew Garfield gi-save niya si MJ, di ba? I just wish nga murag at least murag ni linger lang ta to gamay para katong moment nga murag after niya na catch unya murag katong ang redemption ba ma-feel nimo ba instead of kanang murag gasigi kag kanang try og catch up og monitor sa uban characters kung unsa ni nitabo kasabot ko paspas na ang pacing ato pero mo ni kanang kasagaran sa mga Amazing Spider-Man 2 haters, di ba? Like kanang murag wa ko kasabot nga nung hate to nila usas pinaka beautiful scene jud ato kaya kato yung namatay na si Gwen unya hate kinila cringe ko no nga ang web ni form og kamot pero para nako nindot jud kay to nindot kay to symbolic nindot kay ang music ni Pharrell Williams ato Happy? dili happy oh. Pero actually siya ang ni-score sa uban parts ato siya ang ni-score sa uban parts ato pero kanang murag Are you serious? Pharrell Williams Scoring? sila ni Hans Zimmer unya Pharrell Williams kato kang Pharrell Williams to unya unya Color me impressed. unya ang katong ang clock tower nga scene man gud kabantay ka sa pacing mo paspas pero mahinay sa mga parts nga angay mahinay so I wish nga margi apply to nila kana murag ang No Way Home ni gamit siya sa Star Wars nga formula like kana murag kanang ilang i-rhyme ba sa mga past nga films. So basically murag katong ang bridge nga scene katong gipang catch ni Tom Holland ang mga auto was like a mirror to Amazing Spider-Man ang first film katong gi-web sad ni Andrew Garfield ang mga auto dito sa ubos niya ang katong not to mention ang katong murag train fight scene nilang duha ni Doctor Strange sa homage man to katong kuan And Dr. Octopus. kang Tobey Maguire sad nga Spider-Man to so mo na siya ba kanang murag in a way ang katong murag catch kay murag obvious na jud kito siya nga direct nga rhyme na jud pero murag I just wish nga murag kato kanang sa gi-mention ni Carlo ganiya nga sa iyang pacing murag iyan na lang pong gisunod gamay ang kuan ba ang pacing sa katong scene nga wa niya ma-save si Gwen ba para at that least was ba mo nice. add lang og gamay nga wait good maski gamay lang jud nga murag i-prolong lang to nila ang katong exchange sa expression ni MJ ug ni Andrew Garfield kay I would have cried if ever they really lengthened it. I wouldn't be able to stop. In some ways, happy rako. So mo to siya to elaborate more sa gingon ni Carlo A ganiya murag dagag scenes dito kana lagi nga kana murag sabotable na ba kana murag ilan lagi butang dito niya murag audience ka gets na mo Context. pero ganahan kay ko sa salida ni tanaw ko kaduha sa sini niya kaduha sa akong gi-download nga HD cam sa torrent unya kapila pa nako balik-balik ka ang 3 Spider-Man scene kay amot murag kana mura na siya kanang fan service done right ba Yes. unya kato sa paras gingon ni Carlo Rodriguez ganiha nga it's like it could be a doorway also to other kuan like magkatawa ko kung unsa kay ako yung favorite nga live action Spider-Man kasi Andrew Garfield man jud kay amot definitive Spider-Man jud to siya para nako kanang murag kanang true siya sa Peter Parker sa comics although mo disagree tanan tao kay
first love man nila sa Tobey Maguire gud. Dagan siya ang mga generation kasagaran sa internet kay ang mga kuan naman sila gud, ang mga na-introduce ni Spider-Man through sa movies. That's true. So mo to siya kanang murag. But I think no, that they did say that they'll renew Tom Holland for 3 more movies. And then na ay campaign nga make the Amazing Spider-Man 3 karon, that hashtag nga nag-go around. So silbi funny gamay ba nga siya ang pinaka-hated ng Spider-Man paggawa sa No Way Home, siya na ang favorite sa tanan. Ano murag gipangutana gyud sa Andrew Garfield na. So unsay masulti nimo about ana nga campaign nga siya kay where were you back in 2014? Pero I heard man sa diha sa tungsa nga na push through ang third Spider-Man movie sa ihang line. Partly, pero mas more jud to sa inline sa naman ang Sony man good pirmi na sila backup plan. Amazing Spider-Man was made tungod sa backup na siya sa Spider-Man 4. Wala malipay si Sam Raimi sa iyang script niya, wa siya mo dayon og himo kaysa mahimo pa siya kanang another Spider-Man 3 ba, which is kanang nindot pud nga decision making sa part niya. Mao sad na ang sa kuan nanadji kanang mga deals daan nga murag kanang kato sa Sony leaks kinundong gato. Yes. Murag nanadji deal nga kanang unsaon nila pag kanang i-absorb si Spider-Man sa MCU. Unya ang MCU jud ganahan man jud nila i-reboot si Spider-Man ba, so murag ang katong murag wa katong nga si Andrew Garfield sa katong kuan Sony nga invitation sa katong sa World Cup kuan kay murag na lang to siya muna the nail on the coffin. Wow, second na ako gigamit nga reference. And the straw that broke the camel's back. Kana, thank you Carl. So mo ta siya. So basically murag ito ko masulti sa movie. Ay mo kablaka if naglibog mo sa kong gisulti kay ako naglibog sa ko. As I'm going along. Understandable. So, I guess it's really kinsa imuhang favorite na cinematic Spider-Man. Closing na ni. Sige, Yes. closing. Sige, ako may nagstorya ganiya so. Ikaw Carlo man. Pwede sulti naman ako. To be honest, I think I really want to say Andrew Garfield. It's just that yung second was so disappointing. I look at it sa ilang run of films manggod. So if by average, for example, nice ang first but yung second that's just 50%, but with Tobey Maguire, since there's only one I don't like, so I could say 66% ni na more likable kang Tobey, only because sa tiwas yung trilogy. My favorite na ko nga Spider-Man movie, Spider-Man 2 man. Of course. Pero favorite yun ako overall ang interpretation ni Andrew Garfield. So you, di ba, ikaw man niingon na he was the best Peter Parker or Spider-Man? Ang internet said nga Andrew Garfield is the best Spider-Man and yung Tobey Maguire is the best Peter Parker. Pero mo disagree juga na kay kuan kanang if moingon mo nga ang Spider-Man or ang Raimi trilogy kay its own thing, kayo nindo jud ni work jud siya para sa film. Pero if moingon mo nga kanang the best Peter Parker, like mo refer mo appeal sa comics ug sa urban media, it's the least faithful. Pero nindot siya kanang iyana in a way na murag mo to si Andrew Garfield daw kay best Spider-Man kay na nail naman jud niya ang kanang Ang banter maski ang body type niya ang kanang maski ang tingog para nako lang. Okay, fine. I guess nobody really maybe some people really like Tom Holland. For me, it's just that he comes off as very clueless, and it's uninspiring for a superhero for me lang gid ba. He's still I think maybe it comes to my own point in life said na I want a superhero that's age relatable to myself, that doesn't do dumb shit, or if ever he does dumb shit, it's only because kanang he thought it was the best decision at the time. Pero kang good kang Toby, what's his name, Tom Holland, it's more on inexperience and age. Like going back to the whole Doctor Strange thing,
kanang ningon siya na you didn't even think of calling the universities just to give a second chance. It's those kind of more stupid things like that, but which kanang more using your term, or nagka-sidestep ko into like really rooting for him. Pero maka-remember din kang whole movie kisa niya. Yes. Well, I think wait. Ang second movie katong kato sa Far From Home. Di natin niya sa. Di na dito sa ato ni Tony iyahang bahan. Okay, in fairness, but that was so stupid. But well, sige na lang, he's a kid. I just don't like it. Pero mo na akong kuan kanang murag feel ako sa tulo murag tamulan gyud akong least favorite tingali. Although maka-appreciate ko daghang ganahan niya kay human naman ang atong Spider-Man, di ba? Murag Spider-Man po na siya para sa lain na sa mga generation ba, which is okay po kay kailangan man jud ta mo reinvent niya. Murag dapat ang karakter na gyapon ba para relevant gyapon siya para sa uban. Feel ako kanang ang ako ra tayong ma-appreciate dili ang ako ra usas ako ma-appreciate niya lang kanang ayang innocence pud ba kanang murag to add on sa katong giingon ni Carlo nga yang pagka way buot dinana kanya tamulan medyo tiguang naman yung bata mga 22 naman siguro na siya pero may siya mudag kanang inosente nga bata ba like kanang murag pag first ng salida di jud ko ganahan niya pag second okay ra pero pag ikatulo bagay murag kanang sa kanang mga parts nga luoy siya maluoy jud kanya tinuod kanang luoy yan yung bata kanang murag kung gikulata siya ma-feel jud niya nga nakulatan jud siya so murag mo sa nay kanang murag kanang usas na kanindot niya kanya kanang to also add sa katong giingon ni Carlo ganiha nga kanang I wish nga naa ko no siya kanang age appropriate nga Spider-Man, di ba? Katong murag or Spider-Man nga ma-relate niya sa edad. Mo na siya giingon nga ang perfect cinematic Spider-Man kay si Peter B. Parker. Actually paggawas jud ana murag amot na jud mga pila ka weeks nga paggawas sa Into the Spider-Verse diretso na mauni ang the best Spider-Man film para you know what no Koan, you're right, it was really good ang Into the Spider-Verse. Not a lot of people are talking about it. I think sad ba kay katungod lang nga animated siya. Pero well, we'll add that to the behind the scenes, so whatever happened in this timestamp. Pero Koan, yes, after that occurrence, see, Into the Spider-Verse is really good biya kay Koan. For some reason, I don't know, dialogue, I think it has something to do with having like animated characters than waiting on real actors to take their time trying to do their scenes. They're able to control the pacing even more, and that's what I like sa Into the Spider-Verse. Because it's also animated, murag imuang suspension of disbelief is more gratified pa ba. Okay, it was very willing. You don't need to rationalize everything. It's really fun. I think that should have been the meat. Well, I'm saying, wow, what a daring Koan statement, pero daring. I feel like that is a good. I think that should be like a good medium for a lot of like multicasted Spider-Man movie. I think if No Way Home was animated, because grabe kay colorful kayo ang different casts of characters, this would have worked too. But if it's more personal, like the Tobey Maguire Spider-Man, where he's struggling with himself, how the world treats him, how he has to keep on to that moral compass, very innate and personal. I think mga real life movies are mga live action films are good. That's why here sa third na Holland, it was very unpersonal. And so like what you mentioned, Brad, the fast-paced food, but naka-feel sad ka, so so that's it. That's Mo siya to add pa siya to. Sige lang ko ka-add. Mathematician man ko. So basically, kanang parehas ka ng kuan ba ang Spider-Verse, Into the Spider-Verse is basically No Way Home done right. So murag tawa na may murag sa ang Into the Spider-Verse is proof man nga kanang you can juggle multiple characters, di ba? Maka-establish kag daghang characters para maka-serve siya sa main character eventually. Unya murag dili siya mo feel as
fast pace ba. Kunya murag ang surprisingly pa jud ang Into the Spider-Verse is kanang murag Kingpin story pa jud na done right. Nindot murag mas makasimpathize pag gukuha nga Kingpin kaysa Daredevil Kingpin. Ha mo ta maring ni kuan ka daring. Mo to siya so basically kung pwede pa lang murag si Peter B. Parker na lang akong favorite nga Spider-Man kay murag ambot na something jud niya ba nga refreshing makakitag kuan old nga Spider-Man kay high school Spider-Man has been done to death kay ako ba nagsugod ko basag comics no minyo na biya si Spider-Man ang iyang origin nga story pag 60s pa ba niya retold dra to death pero murag para nako jud ang first jud nako impression kay ang minyo jud nga Spider-Man murag sira ang ni age real time sa una or di jud ingon real time pero at least di ba murag kuan ba progressive storytelling ba uban characters kay murag 30 plus ra gyapon sila si Spider-Man kay murag na high school na college na minyo so murag para nako si Peter B. Parker ang murag natural order ba murag since nakaila ko ni Spider-Man murag almost real time nga mao na iyang edad. That was nice yeah kasi si Peter B. Parker kay ko and kanang like eventually you get jaded no matter how strong your moral compass is. You just, di ba they said life beats you down. Life happens. Oh. And then he's just there with his like bed sa floor watching a documentary about seahorses. But that was dealing with it like a champ. Yeah, that's nice. Yeah, you're right. It's refreshing. So, how would you rate No Way Home? No Way Home. I think it is unsa man atong kuan 10 lang tingali highest 10. I think it was a very good the fact that I watched it twice again I'll give it an 8 out of 10. Ako sad 8 lang. Pero don't get me wrong ha murag because it's a gift that keeps on giving you good pero murag event of my life jud ni siya wa binuang murag kanang parehasad sa gingon ni MJ, I went into the movie man sad good expecting disappointed. So in a way nindot siya wa ko ma-disappoint murag na exceed akong expectations, di ba? So very nice. 9 na lang 9. Sige. Okay, sige. 9's very generous. Especially if I know na imuhang ganahan yun na Spider-Man kay kang Tobey Maguire. Ay, no, kang Andrew Garfield. AG motherfuckers all day. So, wala to siya. And sige, next time we will talk about the Batman. Yeah, kuyog si Carlo R, si Papa Carl. And perhaps if nasa tayo own Spider-Verse na occurrence na maybe another Carlo might show up. The Carlo-verse. Basta mo balik si Karaang Carlo. Who knows? It's the pandemic, you'll never know. Everyone's online. Sige, that's it. Okay, everyone, thank you for listening sa atong medyo nataas-taas nga podcast. It's been a long time. It's been so long. I miss this. Sala kaya. And keep on reading. Ay, kung nga tag-practice. Neighborhood Spider-Man, well contained, he's ignored. Action is